Welcome back to CK Masterclass. Today we are going to be continuing history grade 12 Masterclass. أنا مو شالك اسموتي University Finfinnet College of Law and Governance الرام أكون كان درا وهذا اسمي قلت له history كتاب علم Masterclass اسمي إيه ساكتوا بنهاية تما سبب أرماني اللايف ومن سنجري history entrance exam grade 12 Masterclass 2017 snippiya sun qophaa'een jira. Channel kana subscribe gochuudhaan turtii hojii qabaadhaan isin jira. Kabajamtoota barattoota keenya. Kun history grade 12 Masterclass jechuudha. Barattoota kutaa 12 ana immoo Caalaa Qaasimooti University Finfinnet College of Law and Governance irra. So kan irra isin dhiyeessuuf deemnu immoo Ethiopian or Ethiopian National Educational Examination Service kan jedhu yookaan immoo EAST or Ethiopian Secondary School Leaving Certificate Examination yookaan immoo entrance kutaa 12 isin dhiyeessuu deemna turtiin keessan wajjin haa ta'u isin jira kabajamtoota. So kan irra isin dhiyeessu immoo number of item yookaan booklet koodii saalama kan isin saalamaaf walakkaadha. Qormaata kan isin fayyadamu. So subject code number 08 booklet code number 276 isin dhiyeessuudhaaf kan deemnu jechuudha. Kun immoo channel keessan CK Masterclass jechuudha. Gaafii tokkoffaan maal jedha? What was the causes for the division of Islam into Sunni and Shia? Sababni so asitti gaafii kana keessatti wanni isin ilaaluu qabdan sababa nu gaafate jechuudha yookaan akkuma kana jaatu kana duras ibsaa turre history yeroo hedduu sababa wayiitii fi yookaan consequence waan tokko kan gaafatudha jechuudha. So asirratti akkuma ilaaltan the cause okay sababa ka'umsi waan sanii akka islaamni bakka lamatti sunnii fi shi'aa jaamee qoodamuuf sababni maali kan jedhudha gaafate jechuudha. The disagreement is on the meaning of sunnah. B. Disagreement on the meaning and the role of caliphate or caliph. C. Disagreement on how leader should be elected. D. Conflict over who should be next to prophets. So gaafii tokkoffaan ka'umsi islaamummaan bakka lamatti qoodamu maaliyyaa tokkoffarratti wal dhabdee hiikaa sunnaa irratti ja'a. B'n ammoo disagreement on the meaning and the role of the caliph. Hiika kalifiiti yookaan ammoo namu caliph means namoota ergamaa rabbii du'ee booda yookaan sallallahu alaihi wasallam erga inni du'ee booda eenyutu bakka isaanii bu'ee gaggeessuu danda'a biyya gaggeessuu kan danda'a kan jedhu irratti jechuudha. So kanarratti hiika wal dhaban akka ta'edha kitaabni history kutaa 1 fi history kutaa 9 kan ilaaltan yoo ta'edha. Siin immoo maaliif hin taane disagreement on how leaders should be elected. Hoggansi akkamitti akka filatamu kanarratti wal dhabdan jaa. Diin ammoo conflict over who should be next prophets. So which one is the correct answers? So the answer is B because disagreement is meaning and the role of caliphate. Maal jaa warri shi'aa erga Nabi Muhammad du'ee booda sanyii isaaniitiin itti fufuu qaba. You know by genetics itti fufuu qaba malee akka cimnaatiin itti fufuu hin qabu. But following the death of Prophet Muhammad in 632 AD means anno domini after this is splitting occurred regarding to successions. Okay, dhalma hoggansaa irratti jechuudha kan wal dhabdeen dhufe jechuudha. The Shiites believe leadership should be remain in the Prophet family. Okay, Shia maal jaa? Hoggansi biyya kan hogganuu qabu maatii prophet yookaan maatii ergamaa rabbii ta'uu qaba. And he had designated to his son-in-law Ali as his successors. Okay, inni jaarsa mucaa soddaa isaa jechuudha. Aliin kun intala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Faatimaa nama fuudheedha jechuudha. Ilma soddaa isatti dabarsuu qaba yookaan ammoo inni isatti dabarsee du'e. So inni itti fufuu qaba jedhanii jechuudha warra Shi'aa. They believed in infallible imam with divine guidance. So namni biyya hogganuu qabu akkaataa amantiin sirna amantii guidelines ergamaa rabbii kanneetiin itti fufuu qabanii kan jedhudha jechuudha. But
The Sunni believe that any pious male from the prophet tribes could be led as caliphate. Namni sanyiin isaa yookaan namni ergamaa rabbitti dhiyaatu hundi isaa sanyii ergamaa rabbii Qureeshii warri ta'an jechuudha. Warra isatti amane hundi isaa especially warri fira isaa jechuudha. Sanyiin gosti isaa hundi kalifaa ta'uu danda'a as a leader with political but no divine or prophetic functions. Akka hooggansatti biyya gaggeessuu danda'a malee akka abbaa amantitti yookaan akka raagaa amantitti miti, akka nama gabbaramutti miti. Garuu akka hooggansa tokkotti akka nama ergamaa rabbii bakka bu'ee biyya gaggeessuu tokkotti itti fufuu qaba malee akka amantaa yookaan abbaa amantaa raagaa wayiitti itti fufuu hin qabanii jechuudhaan garaagarummaan asirratti uumame jechuudha. The second question is, what was the central idea of enlightenment movements? Yaanni ijoon warraaqsa enlightenment movement kan Faransaay keessatti eegale maal ja'a? Jechuun kana jechuun maal isin gaafate conceptiin as keessatti central idea, okay? Central idea means yaada ijoo giddu galeessaa maali kan jedhu jechuudha. It argues that A, human progress is possibility through use of reasons. B, in order to become enlightened, one needs to believing in God. C, people could attain happiness only in the next world. D, all forms of the government are oppressive and should be abolished. Okay, which one is the correct answer? So, yan enlightenment kun akkuma kitaaba kutaa tokko, history kutaa kudha tokko fi history kutaa kudha sagal irratti beeynu san. For example, like scientists like Voltaire. Okay, Voltaire, by the way, what God showed us. Maali wanna akka jiru namatti mul'isu. So amantitti hin amananii jechuudha. So jalqaba irratti yeroo gaafiiwwan akkana isin dhufan ishee gaafii yookaan hin taane keessaa baasuu qabdanii jechuudha. Yookaan ishee deebii hin taane keessa eksi gootanii akka sanbooda murteessuudhaaf isin salphatu gaafii keessaa filachuu qabdanii jechuudha. In order to become enlightened, one needs to be believing in God. This is exists because, for example, Voltaire gaafa san maali wanni akka rabbiin jiru namatti mul'isu kan jedhu yaadni isaa sun akka saayintistoonni yookaan saayintistoonni bara sanii enlightenmentiin akka waaqatti hin amanne kan agarsiisudha jechuudha. Siin immoo people could attain happiness only in the next world. Manni gammachuu kan argachuu danda'u erga du'an booda yookaan addunyaa dhugaa san booda ja'anii amananii soba kunis hin ta'u. Diinammoo all forms of the government are oppressive and should be abolished. Mootummoonni hundi cunqursaadha. Saniif hundi isaanii dhowwamuu qabu. Sirni mootummaa jedhamu baduu qaba. So this is false. The answer is A jechuudha. The correct answer is A. Human progress is a possibility through the uses of reason. Why it is correct? Because enlightenment or the age of reasons. Jedhamuudhaan beekamaa jechuudha. So enlightenmentiin bara ittiin sababni wayii jechuudha. Namni tokko guddatuudhaaf sababa isa barbaachisaa. Yoo guddatee fakkeenyaaf qabeenya horachuu barbaade tattaafachuu isa barbaachisaa. So this is what we call the enlightenment stressed the power of individual to solve the problems through the logic and the thoughts. Kun yaada nam dhuunfaa tokko rakkoo isaa furuudhaaf loojikii fi yaada fayyadamuu qaba jechuudha. It proponent believes that truth could be discovered through rational thinking and both society and humankind could improve our progress over time. Okay? So, yaadni kun dhugumatti sababaan dhalli namaa sababa yaaduudhaan yaada haaraa buqqisiisuudhaan jireenya haala duraan keessa jiru san irraa tattaafachuu akka danda'u sochii filosoofata godhanii jechuudha. By the way, Faransaay keessatti kan gaggeeffamedha jechuudha. After French Revolution, this or after many oppressed the government is the enlightenment movement can changing whole of the world. Addunyaa guutuu jiruu danda'e jira jechuudha. The third question is what? In what way the Almoravids and the Almohad movement strengthened Islam in Northern Africa? Karaa kamiin sochiin Almoravidoota fi Almohadisoota strengthened in Islam in Northern Africa? Biyyoota Afrikaa yookaan biyyoota kaaba Afrikaa keessatti baay'ee sochiin muuvimentii beekamanidha jechuudha. So kana yeroo laallu Almohadisiin
in karaa kamiini asirratti maal nu gaafate the ways, okay? This kind of question is not is called questions or is known as question, okay? Is in the ways, karaa kamiin akkamitti jechuudha kan nu ibsu jira. A continuously conduct military campaign against non-Muslims. B, re-established poor Islam in both belief and the community life. C, formed alliance with Christian against other religious followers. D, gradually attracted non-Muslim community to Islam. So which one is the correct answer? The correct answer is B. History kutaa 12, history kutaa 11 fi history kutaa 9 irratti yoo jiraateen ilaaluu dandeessa. Why it is correct? Because Al-Muravid movement is called for return to the primitive purity of Islam. Islaamummaa jalqabaa sanitti deebi'uudha. Hawaasni duraan hordofaa ture san Islaamummaa laaqamtee sun taane Islaamummaa jalqabaa yookaan bara akka Nabi Muhammad sanitti faadeemna. Primitive means the ancients, okay? So and the south to strict apply to ethical and the judicial principle. Mana murtii keessattis dabalataan naamusa keessattis strictly apply to waba. And similarly Al-Muravid kun ammoo yaada Al-Muraviditi jechuudha. Al-Muhadis movement was fundamentalist reform effort to viewed Quran as the role of source of Islamic life. So Al-Muhadisonni erga Al-Muravidonni yookaan Al-Muravidonni erga fail taanii booda Al-Muhadisonni sochii itti fufuudhaan especially Morocco keessatti jechuudha. Then Quraanni akka madda Islaamaa jireenya dhala nama Islaamaati hundatti Islamic life keessatti Quraanni akka yeroo ammaa kana constitutionii fi seerri waa hunda keessatti especially constitutionii the umbrella of the law jamutti Quraannis akkasitti akka ilaalamuudha. It is very fundamentalist yookaan dhimma amantii musliimaa irratti qalbii isa warra hin beekne turanii jechuudha. So kun fundamentalist means it is strict, okay? Nama baay'ee waan isa san jaallatu jechuudha. Well, barattoota kiyya akka hubataa jirtan baay'een abdiin qaba. So the fourth question is what is the distinctive mark and achievement of Great Zimbabwe? Look, what is distinctive marks? Wanni adda ishii godhumaan. As gaafin kun maal gaafate? The uniqueness of the Great Zimbabwe and the achievements. Maal milkeesse? Milkaa'inni ishii maali kan jedhu ibsaa jechuudha. So A, the impressive stone building. B, creatively crafted mental tools. C, developed Ghana literature. X kunin ta'u. D, irrigation based on agriculture. X kunis. Okay? So jalqaba irratti gaafii akkanaa tana yeroo hojjetu kaatan firstly identify the wrong answer. Then sambood erga sana adda baaftanii booda then compare two similar remaining questions. Which one is the correct answer? San keessa takka keessa filattaa jiru. So which one is the answer? The answer, correct answer is Zimbabwe impressive stone buildings, okay? Source isa grade history kutaa 11 jechuudha. So the answer is correct answer is A. Why? Because this civilizations is strongly focused on the crafting, the construction, the buildings of stone buildings. Dhagaa irraa mana ijaaruudhaan. So kun ammoo the word Zimbabwe has come from Bantu word meaning what stone house. History irra laaluu dandeessa kutaa 11 jechuudha. This civilization is famous for massive stone building walls. Manneen gurguddaa dhagaa irraa ijaaraman, large palace, masaraawwan gurguddaa, coneed shapii koonii kan qabu towers constructed without mortar between 900 and 1500 AD or Anno Domini or after this. So qaroomni kun qarooma guddaa kibba Afrikaa keessatti seenaa keessatti baay'ee yaadatamuudha jechuudha. Ammas magaalaa guddoo Zimbabwe Harare yoo kan laallu yoo taane this impressive stone buildings existed as a heritage jechuudha jechuudha. Well, so the fifth question is what? How did the Mansa Musa
demonstrate the power and the wealth of empire of Mali during the Great African. Mansa Musa akkamitti humna isaatii fi qabeenya Afrikaa yookaan qabeenya empire Mali Afrikaan hagamta akka humna qabdu agarsiisee jira. So kun maali? How? Karaa itti agarsiifame nu gaafataa jira jechuudha. By the way, history yeroo hedduu WHO question, you know, WHO questions. How, which, okay, why, what? This kind of questions asked in many times repeatedly on the exams. Yeroo hedduu gaaffii qormaata irratti deddeebi'aa jiru. So yeroo qo'attanis conceptually qo'atu qabdi jechuudha. Then the A says that by sponsoring the right of chronicles about his Islamic activity in Makkah, sponsor gochuudhaan chronically yookaan adeemsa dhaalmaa hooggantoota sirna barreeffamaa isaanii barreessuudhaan sponsor gochuu gargaaruudhaan jaa being undertaking the privilege to Makkah through his generous gifts from the Kurds. Okay, look. See, by sponsoring the building of rest of the home for pilgrims traveling to Makkah. By the way, kun ammoo Abbaa Jifaariin kan ijaaramedha. By the way, Makkah keessatti kan argamu manni Abbaa Jifaar jira jechuudha. Kan namoonni Itoophiyaa namoonni hajji godhu deeman itti boqotan. D, by offering protections of the merchants to who travel the trans-Saharan trade. Daldaltoota warreen trans-Saharan trade irratti daldalaniif protection yookaan eegumsa gochuudhaan ja'a. So jalqaba giza keessaa baafnu DX dhaan ta'u by sponsoring the building rest of the home for privilege in ta'u kunis because then N by sponsoring the writing of chronic about his Islamic activity in the Makkah kunis in ta'u, but the answer is B jechuudha. Why? By undertaking yeroo sanitti Egypt keessan bahuudhaan jechuudha miilan osoo makiinaa fi xiyyaarri hin jirre warqii ifin faayee jechuudha bara 1324 Mansa Musa undertook famous privilege to Makkah gochuudhaan ciminaa fi guddina isaa empire isaa agarsiisuu danda'e jechuudha. Nama the wealthiest guy in the world jechi amuudhaan haga ammatti one of the wealthiest guy nama tujjaara yookaan nama haftaami addunyaa tanaa jaamuudhaan seenaa keessatti nama yaadatamaa turedha jechuudha. Displaying the immense wealth of Mali, he escorted by thousands of the people and carrying out such a large amount of gold which is distributed generously that he became legendary across the Muslim world and the Europeans. Nama warqii hammas ga'u ummata hedduu ummata kumaatamoota lakkaaman ba'achiisuudhaan warqii san hunda arjummaa isaatiin Makkaa geessuudhaan dabalataan yeroo sanitti namoonni yookaan sirni bulchiinsaa Egypt bulchaa turanis achiin bahama waan ta'eef waa hedduu irraa fudhachuudhaan nama famous jedhamuudhaan baay'ee beekamaa ture jechuudha. So soursiin isaa kutaa 11 dheetanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Number 6 is what? Number 6 is why? Look, WHO questions. Why did the Great Britain begin to advocate abolitionist movement of 19th centuries? Maaliif Great Britain jaarraa 19 keessa jaarraa 19 akkuma yaadattan bara 18 duwwaa irraa qaba. Okay? So maaliif abolitionist godhe yookaan slave trade maaliif abolish godhe kan jedhu kana ilaallee turre jechuudha kutaa 12 keessatti jechuudha. So especially unit 1 keessatti jechuudha because free trade was confronted with the major slave traders set daldalli bilisaa biyyoota slave traderii biyyoota free slave traderii major slave traderii warra ta'an wajjin gaggeeffame. B, humanitarian acts condemned slavery as evil acts. Hooggantoonni yookaan abbootiin amantaa warreen namummaaf dhimmaman hedduun isaanii slavery akka gocha fokkotaa dhala namaa irratti hojjetamu jechuudhaan balaaleffatan jira. C, the seasons of civil unrest began aggravated the majority of the populations. Okay. D, industrialization forced them to abandon the use of slave labors. Which one is the correct answer? The correct answer is what? D. Because during these times, Britain initiated the industrializations. Then, industrialization needs the raw materials, not the slave
labors. Okay, so yeroo sanitti industrializationiin babal'ataa sirni industirii babal'ataa especially around 1750s or around 7 bara 1750 keessa garuu jaarraa 16 keessa kan inni xumurame jechuudha. Why it is correct? Because after industrial revolutions, Britain realized that producing raw material like palm oil for the machinery within Africa was more profitable than the slave trade. Yeroo sanitti jaarraa 16 kana keessa Britain maal hubatte? Raw material like palm oil for the machinery buildings. Okay? Kun more profitable. Bu'aa gaarii akka argamsiisu namoota gurguruu fi namoota daldaluu caalaa bu'aa gaarii raw material meeshaa mi'a dheedhiin mi'a dheedhiin adda addaa akka bu'aa qabu realize goote Britain jechuudha. By the way, Britain during these times the richest country of the world, one of the first richest country of the world, because empire Britain aduun itti baatee itti dhiitu jedha. Okay, so kun maal agarsiisa? Just like hagam takka empire Britain humna qabaachuu isaatiif yeroo sanitti the most powerful empire jedhamuun beekamaa jechuudha. Well, then industrialization shifted economic interests from the human labor on the plantation to the extractions of natural resources and new market for manufactured goods. So, yeroo kanatti industrialization maal godhe sirna economy nama gurgururraa maal godhe plantations yookaan nama bitan kana duraan maal godhani plantationidhaan yookaan biqiltoota yookaan maasaa adda addaa hojjechan isaan irraa maal godhe extractions of natural resources warqee adda addaa baasuu new market for manufactured meeshaalee oomishaniif gabaa haaraa barbaadu manufactured goods means meeshaalee warshaa seenanii ba'an or finished product kan jennu san jechuudha. So kun ammoo Britain hagam takka realize akka goote kan agarsiisudha jechuudha. Well, the number 7 question is WHO questions. What is the major cause for the decline and eventually fall of the Kingdom of Congo? Kufaatii fi sababni ka'umsa kufaatii fi dhawaatan mootummaan Congo baduu isaa maali? A. The competitions of land and other resources. B. Focuses on war rather than production. C. Prolonged Portuguese activity. D. Miscommunication by many Congos. Which one is the correct answer as you think is? The answer is C. Prolonged Portuguese activity. You can see on your history grade 11s irra laaluu dandeessa yookaan history kutaa 9 irra laaluu dandeessa jechuudha. So why? Because the kingdom declined due to what? Internal arrest caused by Portugal slave riders. Mootiin kun kan kufuu danda'e maal uume mootummaan Portugal akkamitti kuffisuu dandeettanii yoo na gaafattan slave trade jalqabe. Slave trade yeroo jalqabu kun maal uume internal arrest uume jechuudha. Biyya keessatti wallolli yookaan nageenyummaan akka hin jiraanne uume jechuudha. And interferences in internal affairs. Portuguese yeroo sanitti maal goote keessoo sabaa fi saba walitti buusuudhaan akka mootummaan kun ittiin fufne goote jechuudha. Then the Portuguese expanded the slave trade in the kingdom leading to instability that eventually made it vulnerable to the internal rebellion and the foreign invasions. So babal'ifannaan akkuma Portuguese by the way Portuguese jechuun jalqaba irratti nama slave trade kana initiate godhe jechuudha. Then expand goote jechuudha. Daldala garbaa kana expand sirna mootii kana keessatti expand bal'isuudhaan leading to instability. Kun ammoo nageenyummaan akka hin jiraanne godhe namni gurguramu yeroo godhu haati ilmoo jalaa yookaan haati haadha jalaa ilmoo yeroo fuudhamtu abbaa jalaa ilmoo yeroo fuudhamtu kun maal godhe namni akka mukatti ba'u internal instability uumuudhaan eventually made vulnerable to internal rebellion yookaan warraaqsa biyya keessaa jalqabsiisuudhaan sirni mootii sun akka kufuuf sababa ta'e jechuudha. San dabalataan ammoo biyyoonni alaa dhufanii kan akka Belgium invention gochuu danda'anii jiran jechuudha. Kun ammoo history kutaa 11 fi history kutaa 9 irraa kan inni hubadhe. Number 8 is what attracted to be Dutch to initiate a settler at the southern tips of Africa. Maali wanni Dutch yookaan mootummaa biyya Dutch kan amma Holland kan jedhu kana jechuudha. Maali wanni isa akka kaase? What is? Look, WHO questions. Number 8 even history gaafini gaafatu yeroo hunda what, why, which, okay, how, vocabulary yookaan jecha jijjiiree fide malee it is the same.
Okay, so you must be understanding the question first before analyzing the answers. Gaafii hubachuun dura yookaan gaafii deebisuun dura deebisaa deebisuun dura gaafii hubachuu qabda jechuudha. So in this case, A says that the abundance of mineral including diamonds, B the exceptional good weather it is in the regions, C the presence of strong state power in the region, D desire to supply food the item passing the ships. Which one is the correct answers? I think the correct answer is desire to supply food item to the passing the ships. In why it is correct? Malif deebsaa sirrii ta'e jettanii yoo na gaafatan, in 1652 the Dutch East Indian Company established the permanent settle as the Cape of Good Hope to grow what? Fresh fruit and the vegetable and the trade winds with the Khoisan. This provided what? A halfway station for 6 sailors and the supply ship passing between Europe and the East Indians. So, para ku ijashan tamila Dutch East Indian Company permanent settlement means namoota Dutch irraa dhufe kan achi jiraatan hundeesse jechuudha. Kaampaaniin kun the Cape of Good Hope to grow fresh fruit adda addaa, vegetable adda addaa, trade adda addaa, meet with Khoisans, uummata Khoisan jedhamu. Okay, kan kibba Afrikaa keessatti argamu, especially biyya Afrikaa kibbaa keessatti argamu irratti hundeeffamuudhaan this provided what? Halfway station for 6 sailors and supplied the ship passing between Europe and East India. Sourcing kiyammoo history grade 11 fi grade 9 dha. Isiniif oofu jireetiin kan inni oofaa jiru. Which one of the following is correct about relationship between Sultanate of Ifat, Sultanate of Adal? Amma Itoophiyaatti deebiin jira. Which one of the following is? WH questions. Okay, so concept kan inni isin jiru history master class advantage isaa kana jechuudha. Jalqaba gaafii hubannaa zen gaafii sirriin taane keessaa baafnaa zen gaafii sirrii ta'uu filannaa jechuudha. A says that which one of the following is correct? Hariiroo Sultanate of Ifat and Sultanate of Adal. Sultanate of Ifatiin jalqaba hundeeffamte, Sultanate of Adaliin ammoo sanbooda hundeeffamte. A the former conquered the latter after nearly century of resistance. Sultanate Ifat, Sultanate Adal conquer weerarte erga yeroo dheeraadhaaf wal waraatu hin ta'u kun because isaan lachuu walaazmaa faamiliidhaan Sultanate Muslimaat waan ta'eef waraana walirratti hin banne. B both were established at different time from the Walazma families. Lachuu Walazma familiidhaan yeroo adda addaatti hundeeffamte ni ta'a. Maaliif jalqaba Ifat Kiristaan Haayilaandii Kingdamiidhaan erga weeramtee booda Walazma familiin hagi tokko karaa Harar, karaa Awusaa bakka jedhamtu naannoo Affaar keessatti bakka argamtu godaanuudhaan zen Harar Ibni Daawud namni jedhamu hundeesse jechuudha. See, the ruling class had traditions of establishing marriage alliance. Ruling class means namoota biyya bulchuu jechuudha. Had traditions. Amantaa yookaan sirna duudhaa marriage alliance qabanii jira. Akka shanyiitii walitti kan kennamuudha. They were leaders of alliance against the Christian kingdoms. They were leaders of alliance against the Christian Highlander Kingdom. The answer is B, because the Walazman family established Sultanate of Ifat as the first tree after Ifat was annexed by the Christian Highland Kingdom in 1332. The militant wings of the Walazman family retreated further southeast, founded the Sultanate of Adal around 1380. Okay, jalqaba irratti Sultanate of Ifat hundeeffame. One of the oldest jedhamuun beekamu jechuudha. Jalqaba irratti the oldest Muslim Sultanate is Shawaa Sultanate, then Ifat, then itti fufaa jechuudha. After that Ifat was annexed by the Christian Highland Kingdom. Amantii 1332 qabate. Then warreen amantii kana itti fufuu barbaadan maal godhanii retreat ta'an yookaan godaanuudhaan further southeast and they found the Sultanate of Adal bara 1880 keessa hundeessuu danda'anii jiran jechuudha.
kun ammoo wal duraa duuban hundeeffamuu isaanii agarsiisa jechuudha. So the answer is B data jechuudha. Number 10, what is the factor? What is the factors to be continued to the success of Yukno Amlak in overthrowing the Zagwe dynasties? Kan yaadatte yoo ta'e, what is the factor? WH question. Factor maali wanti akka Yukno Amlak the last kingdom of Zagwe ka ture Yetabarak angurraa kuffisuudhaan overthrow gochuudhaan aangoo qabatuuf isa gargaaru maali kan jedhudha jechuudha. A, relatively advanced weapons to be possessed. Meeshaa waraanaa ciccimaa waan qabateef. B, the popular support of the local community enjoyed. C, the military strength of Yukno Amlak over Zagwe. D, the internal administration with Zagwe. Which one is the correct answer? Yeroo sanitti Solomonic dynasty waan jedhamu jira. Zagwe dynasty ammoo yeroo sanitti Solomonic dynasty turre uummata agawuu irraa kan dhufe jedhamee amanama. So it is not ruling class dha miti. Shanyiin aangoo turuu taatu miti jechuudhaan uummanni itti finciluudhaan firstly relatively advanced weapons of the past waliin ta'u because mootummaarraa yookaan loltoonni mootummaa irra meeshaa qabaatuun yeroo hin danda'amu. Garuu be popular support of local community enjoyed. Uummanni naannoo sanii baay'ee isaan gargaare. Yes. See the military strength of Yukno Amlak over Zagwe. Uummanni yookaan sirna military illee irraa qabu. D, the internal administration within Zagwe. So which one is the answer? The answer is B. Why? Yukno Amlak organized his force with assistance of influential churchmen. Abbootii amantaatiin Yukno Amlak humna waraanaa isaa assistaansii yookaan namoota isa gargaaru maal godhe organized walitti qindeessuudhaan then enjoyed the support of the Amara ruling classes in the Tigrayan clans. Warreen Amara ruling class yeroo sanii turaniif fi Tigrayan clans means abbootii amantaa tokko jechuudha. Isa gargaaruudhaan maal godhanii akka inni Zagwe overthrow gochuu danda'anii jiran jechuudha. This group is viewed what Zagwe was what illegitimate. Seerawaa miti. Aangoo isaan seerawaa miti jedhanii amanuudhaan and helped spread propaganda that favored restorations of the Solomonic line. Shanyii warra Solomonii jechuudha yookaan the Menelik Faristis haadha isaa eessaa dhufee jettanii kan na gaafatte yoo ta'e bara duraanis jechuudha. Haati Menelik tokkoffaa jechuudha. Solomonic line yookaan isarraa dhalate shanyii warra Solomonii Israa'el jechuudha. Sourcing history grade 11 dha. History grade 11 deemtanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Well, number 11 is between which countries did the alliance system began to isolating each others? So, in which alliances? Which alliances? Okay? Biyya kam jidduutti alliansiin began to isolate each others. Adda wal baasuu eegalanii kan jedhu jechuudha biyyoota Awurooppaa keessaa. So, A, Russia Britain antagonism. B, France German rivalry. C, German Ottoman rivalry. D, Italian British opposition. Kun gaaffiin salphaadha. France Britain rivalry because during these times kan yaadatte yoo ta'e Germany fi Faransaay baay'ee wanni godhatu jechuudha. Why? Because the rivalry between France and Germany rooted in Franco-Prussian War and then French desire to regaining the Alsace and the Rhine was primarily engine behind the formation of triple alliances and the triple entity, as you remember this. Okay, so this system is what the military alliance was designed to what isolate rivals. Kana jechuun maaliif kutaa biyya takkaa jira Alsace and Rhine kan jedhu maaliin beekamanii koolii qalbii akka history kutaa 12 jechuudha. Kutaa 10 naannoo sana especially kutaa 10 kan duraanii irratti jechuudha. Primary engines akka motora jechuudha. Motora biyyi kun waliin dorgomaa kan turte jechuudha. So then adda wal baasuu danda'anii jiran jechuudha. Number 11 is what was the significance February Russian revolutions? Barbaachisummaan Russian revolution bara 1917
February keessa jechuudha. Maali kan jedhu what it is correct, which one is correct answer? A Caesar Colas. Caesar Colas kan jedhamu beektanii was overthrown and the reform was happened. B Bolshevik seized the political powers. Bolshevik aangoo politikaa qabate. Then C Soviet and the ability in the people demands. D soldiers in Petrograd began to strike. Which one is the correct answer? The answer is A. Why? Because February Revolution March 1917 resulted in the abdications of Nicholas II, ending the centuries for imperial rules. It led to the establishment of provisional governments. Jalqabarratti March keessa jechuudha bara 1917tti abdii kutachiisee ture jechuudha. Saar jechuun maqaa kabajaati yookaan maqaa biyyaati. Nicholas II nama ending the centuries imperial rules. It led to the establishment of provisional government. Mootummaa ce'umsaa hundeessuudhaan introducing with democratic reform tokko gochuu danda'anii jiran. So significance kan February Raashiyaa keessatti reformiin isaa inni kun overthrown ta'ee ture jechuudha. Why the other is correct? The other, for example, Bolshevik seized the power during the October revolutions, not February. Okay, so the Soviet gained influences, but defining the significance of the regime changes. Soviet, by the way, kan ummata bakka buusanii kan irraanfanne jechuudha. So aangoo argateera garuu aangoo san kan murteessu rejimeedha jechuudha. Concept irra ture jechuudha. Why? So kun ammoo history kutaa 12 irratti ilaaluu dandeessan jechuudha. Number 1 series, which one of the following alliance group finally formed the Axis power in the eve of Second World War? Garee isaan kamtu Axis power hundeessee in the eve of First World gaafa waraana addunyaa lammaffaa san jechuudha. A Anglo-French Allied Party. B Allied Powers. C Rome, Berlin, Tokyo Axis. D Entente Powers. The answer is C Rome, Berlin, Tokyo Axis. Yookaan biyyi Xaaliyaan, biyyi Jarmanii fi biyyi Tokyo yookaan biyyi Jaapaan walitti dhufuudhaan Axis Power hundeessuu danda'anii jiran jechuudha. So the correct answer is what? A tripartite pact was signed between Germany, Italy, and the German on 27 September 1940, which formalized what? Their alliance Axis powers. Jalqaba irratti akka walii galtee triple wal gargaaruu jechuudha. Yoo biyyi takka tuqamte biyyi takka gargaaru walii galtee September 17 fulbaana 17 bara 1940 akka lakkoofsa Awurooppaatti walii mallatteessuudhaan which formalized the alignment as Axis powers. Akka Axis power jechuudhaan alignment walii galtee irra gane. This followed what? 1937's anti-communist pact, which created initially the Berlin-Tokyo axis. So the answer is C. Well, then number 1-4. Which one of the principal organs of United Nations is concerned with developing nations? Qaama dhaabbata biyyoota gamtoomanii ta'e kan developing country leaf keessatti qabachuu isa kamii? A General Assembly. B Trusteeship Council. C Internal Court of Justice. D Economic and Social Council. The answer is D. Because the Economic and Social Council biyyoota guddatanii leef keessatti qaban turanii jechuudha. Why? Kitaabni keenya maal jennu ibsa? It is explicitly stated that the problem of developing nations are the major concern of Economic and Social Council. ECOSOC, which it is coordinated as the economic and social activity of UN and it is specialized agencies. Agency isaanii yookaan kaayyoon yookaan rakkoon guddaan biyyoota developing yookaan biyyoota guddataa jiranii rakkoo diinagdeetii fi rakkoo hawaasaati jedha. So the principal organization concerning with developing nation biyyoota guddataa jiranii wajjin kan wal qabatu. Okay, so this is correct answer. Kanammoo why
the other is not correct jechuu laaluu dandeessan jechuudha. Because for example the General Assembly all member is equal but deal with general internal problem under UN budget. So trusteeship council illee laaluu dandeessan jechuudha. It is very simple by the way. Gaaffii 15ffaan ammoo why the world second world countries are referred and aligned. Gaaffiin takka yeroo hedduu qormaata irratti ni dhufti garuu gaaffiin deebisaan ishee baay'ee hin jiru. San keessa akka itti dhiyaatu goonee bira dabarraa jechuudha. Maaliif biyyoonni gaaffii hubachuun dirqama jalqaba irratti? Maaliif biyyoonni addunyaa sadaffaan maaliif bara kooldi waarii sanitti garee lama jira jennee jira. Sooshaalistii fi yookaan biyya Raashiyaatii fi biyya Ameerikaa yeroo kooldi waariin ture sanitti biyyoonni addunyaa irra hedduun isaanii aligned. Jara kana lachuutu osoo makamee nafan maaliif san turanidha. They were neutral in both first and the second world war. They were advanced economically and military in post world war. Dinagdeedhaan fi militariidha waan guddataniif. They joined either NATO or Warsaw Pact military camp. They joined either Eastern and the Western bloc of the countries. Gaaffiin kuni deebisa isaas keessa hin jiru. Because amma for example they joined either diin jechuudha. Silaa diidhataa ture. Garuu neezariidha. Biyya lachuutti hin makamne. Eastern bloc fi Western bloc illee osoo makamee nafani. So which one is the correct answers? Kan jedhu laaltanii murteessuu dandeessan jechuudha. Neezariidha. So they were neutral in both first and the second world war. Neutral ta'uu isaaniiti. The answer is maybe A ta'uu danda'a jechuudha. So garuu deebisaan this either bakka jedhamatti X-dha. So maybe A gootanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Kun isin wanta mataa keessanii murteessitanidha jechuudha. Well, gaaffii 16ffaan what was the major characteristic of the Cold War? Amala Cold Wariin qabu keessaa maali ture tokko? A. The armament race between the two blocs. Yes. Armament race between two blocs. B. Establishment of non-aligned movements. C. The end of the intelligence agencies. X. CIA Afaan S jiran yeroo sanitti. So C hin ta'u decline of intelligence agencies hin ta'u. C fi D hin ta'u maaliif yeroo sanitti kooldi waariin jalqabumaa gaggeeffamaa ture sirna basaasaatiin gaggeeffamaa ture jechuudha. So sirna basaasaatiin yeroo gaggeeffamaa ture yeroo itti intelligence agency itti haite jechuudha. Like CIA, KBG fa'a. The answer is A. Why it is correct? Because kitaabni keenya maal jaa? The arms race means involving the nuclear conventional weapons as the major characterized features of the both world war. Yeroo sanitti erga waraanni addunyaa lammaffaan dhumee booda biyyoonni adda addaa developing the atomic bombs, the most destructive or the most dangerous nuclear weapons. Umuudhaan both USA and the USSR competed to build more powerful weapons to win territorial and ideological advantage. Sirna ideology siyaasatii fi okay to be win territorial mo'achuudhaaf yeroo itti wal dorgomaa turanii jechuudha. So the answer is A jennee jechuu dandeenya jechuudha. Well, number 17, which one of the following is not the part of the argument made by Ethiopian after Second World War so that Eritrea to be the part of Ethiopia? Okay, hundi isaanii WH question. Argumentii yookaan yaada Itoophiyaan hin dhiyeessine kan yaada Itoophiyaan dhiyeessite kan hin taane kami? Itoophiyaan biyya tiyyaa jettee Eertiraan biyya tiyyaa jettee yookaan kutaa biyya tiyyaa keessa tokko jettee Itoophiyaan yaada dhiyeessisan kan hin taane kami? Ethiopia was what? The bread basket for most of Ethiopian due to the access of the port. Excellent. ta'u maaliif Eertiraa fi Itoophiyaan uummanni Itoophiyaa keessa jiruu fi uummanni Eertiraa keessa jiru uummata tokko wal fakkaatadha. So sirna siyaasatii fi sirna historikaalii seenaadhaan kan wal qabatudha malee Itoophiyaan Eertiraan uummata Itoophiyaatiif madda daabboo taatitii miti jechuudha.
So the answer is A salphaadhumatti jechuudha. Gaafiiwwan akkana kana salphaatti ilaaltanii bira kutuu dandeessan jechuudha. Itoophiyaa was not breakfast. Itoophiyaan biyya ifii hojjettee ifii isheetii argattudha jechuudha. So lammii Itoophiyaa keessaa tokko saniif. Gaafii 18ffaan ammoo what is the main cause for the peasant rebellion in Ethiopia against the imperial regime? Sababni basic cause fi immediate cause gargar barattoota keenya. Immediate cause jechuun sababa battala yeroo sanii jechuudha. Main cause jechuun sababa adda addaa walitti kuufamee warraaqsa biyya takka keessatti kaasu jechuudha. A predominance of ethnic sentiment hin ta'u. B the opposition of taxes of the land. C irregular centralized authorities. D foreign agitation and subversion. D leen ta'u A leen ta'u. So B fi C keessaa waliin dorgomsine the answer is B dha jechuudha. The opposition of taxes. Yeroo hedduu qaraxa irratti for example warraaqsa qonnaan bultoota baadiyyaa yaaduu dandeessanii Gojjam. Okay, so there are many different kind of peasant rebellion. So but the root cause is what? The local dissent over the economic and the land issues. So don't forget this. Number 19, why did the imperial government Ethiopia revive the 1955 constitution? Maalif mootummaan Haile Sillaasee bara 1955 heera mootummaa bara 1930 the first Ethiopian written constitution jedhamu maalif revive godhee jira? A to create impressions of the modernity on the African leader. B to add colorful warmth to the jubilant celebrations. No, B in ta'u. C due to the genuine means it is truly desire to shift of constitutional monarchy. No. D due to the incorporation of Eritrea with its constitutions. Which one is the correct answer? A fi D waliin dorgomsiifnaa jechuudha. The answer is D. Why Eritreaati wajjin wal qabatuu fi biyyoota Awurooppaa biratti beekamtii argatuuf jechuudha. Okay? Why the others is not incorrect ka jedhu laala. Not resini kan jira video pause gootanii ilaaluu dandeessan jechuudha. So kun history grade 12 master class entrance grade 12 master class dha kabajamtoota barattoota keenya. So gaafii 20 keenya jira jechuudha. Why did the Derg officially dispose the imperial Haile Sillaasee first? Maaliif Dergi Haile Sillaasee when did the Derg officially dispose the imperial Haile Sillaasee first? Yoomi kan inni dispose? A in September 1975, B in February 1974, C in September 1974, D in January 1971. One is the correct answer. So you can it's called a question. This kind of questions it is very simple. Okay, so kana hubattanii deemu jechuudha. One is the correct answer. In September September 12 bara 1974 Dergiin official dispose qabu. Kitaaba keessatti irra ilaaluu dandeessan jechuudha. Kitaabni so gaafii 21ffaan ammoo yeroo itti aanutti walitti deebina. Paartii lammaffaa walitti deebina. Caalaa Qasmooti Yuunivarsiitii Finfinnee College of Law and Governance irraa kan inni isinii dhiyeessaa jiru ammoo Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa histirii kutaa 12 video isinii dhiyeessuun guyyaa amma immoo histirii kutaa 12 bifa wal dorgomsiisuutiin compare and contrastidhaan isinii dhiyeessaa jira. So paartii tokkoffaa bifa kanaan gooyomnee jira. CK master class subscribe gochuudhaan irraa fayyadamaan isin jira. Galatoomaa kun ammoo e-learningidha. Baay'ee afaan Oromoo afaan saba guddaan kan isin dhiyeessaa jiru. Galatoomaa isin jaalladha. Turtii keessan ammas CK master class wajjin haa ta'u isin jira.